So students, we are going through the study of the Kerala tourism and we familiarized the tourism potential of Kerala with the special offerings of the palaces, hill stations, temples. So all that is contributing to the Kerala tourism. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെയുള്ള സാംസ്കാരികപരമായ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു പഠനം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. And today our area of study, that is the boat races and lakes, natural beauty and the river sports and river tourism, and how these elements that is contributing to the Kerala tourism. And Kerala is a land enriched with a number of lakes. Shastankota, Vembanat Kayal, Ashtamudi Kayal. So in this way, the rivers, long Arabian Sea and the lakes that create a viable atmosphere for the river tourism. And boat races are very common in Kerala, and these boat races are normally conducting in connection with the festival seasons, especially that of Onam. അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക്, കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയേറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തടാകങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വള്ളംകളി മത്സരങ്ങൾ. ഓണം ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, മറ്റു ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന വള്ളംകളി മത്സരവുമായി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് നോർമലി ചമ്പക്കുളം boat race, that is very important, and that is always celebrating at Chambakulam Lake, that is in Alappuzha. And in every boat race, normally the snake boats are using. So this snake boat, that is very important part of the Vallangali or boat races. And why it is called a snake boat? Because of the huge sterns of these boats that looks like a hood of a cobra. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ, അതാണ് പ്രധാനമായും ബോട്ട് റേസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തായി സർപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടുള്ള അഗ്രഭാഗത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെറുവള്ളങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്നേക്ക് ബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. And almost all the boat races that is connected with the religious legends or something, and the Chambakulam boat race that is connected with the legend that of the Raja of Chambakaseri, Puradam Tirunal. He built a temple at Ambalappuzha as suggested by the royal astrologers. So the story behind the Chambakulam festival is that is connected with the Raja of Chambakaseri and the construction of a temple at Ambalappuzha. And the local people shared the cultural story or cultural past that it was discovered that the idol which was being placed at the temple was not fit. Therefore, a new idol was brought to this place from Karikulam temple in Kurichi. So, the installation of new idol at the temple of Ambalappuzha, that is considered as a story behind the Chambakulam boat race. And this Chambakulam boat race that actually became a celebration, of the installation of new idol at the Ambalappuzha temple. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വാമൊഴികളായി
കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഐതിഹ്യം, ഈ പറയുന്ന ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്യോതിഷന്മാരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അമ്പലപ്പുഴയിൽ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ചമ്പശ്ശേരി ഭരണാധികാരി അവിടുത്തെ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ആ സമയത്ത് അതിന് ആ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കാതെ പോവുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറിച്ചിയിൽ നിന്നും പുതിയ പ്രതിഷ്ഠ കൊണ്ടുവന്നു. ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ചമ്പക്കുളത്തേക്കുള്ള വരവാണ് ചമ്പക്കുളം ബോട്ട് റേസായി പിന്നീട് മാറിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ another important boat festival, that is the ആറന്മുള ഉത്രട്ടാതി വള്ളംകളി of ആറന്മുള boat race. This is the oldest known boat race that taken place in Kerala, and this boat race takes place during the festival of Onam. So the Aramula boat race is very important and highly admirable because this boat race that is connected with the festival of Onam and that is celebrating in the month of Chingam. And it is also have a legendary story behind this festival, and the boat race is normally dedicated to Lord Krishna and Arjuna. The boats which are used for racing are huge, especially Aramula or Uttaratradi. We can say that a huge boats are using, and every boat have 4 helmsmen, 100 rowers and 25 singers. വലിയ വള്ളങ്ങളാണ് ബോട്ട് റേസിനായി പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4 ആൾക്കാർ അതിന്റെ നങ്കൂരത്തിരിക്കുന്നു, 100 ആൾക്കാർ തുഴയാൻ വേണ്ടി വരുന്നു, 25ഓളം പാട്ടുകൾ, വഞ്ചിപ്പാട്ടുകൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ സമൃദ്ധമായ രീതിയിലാണ് ബോട്ട് റേസ് വരുന്നത്. The traditional snake boats which are especially used for this racing are called Palliyodams by the natives, and each boat is decorated with a golden lace, and along with these decorations every boat has a flag and 2 or 3 ornamental umbrellas. Another one is that of Paipad Jalolsavam, is one of the finest snake boat races organized all over the world. The boat race is organized in a span of 3 days on the lake Paipad, which is located 35 km from the district of Alappuzha. 3 ദിവസങ്ങളായി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന വളരെ ഉത്സാഹഭരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബോട്ട് റേസ് ആണ് പായിപ്പാട് ജലോത്സവം. ആലപ്പുഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി പായിപ്പാട് ജലോത്സവം that is associated with the festival of Subramanya Swami temple at Hairipad. So this also have a legendary story behind the Paipad Jalotsavam, and the boat race that with a secular nature or a sporting spirit, that is of the Nehru Trophy boat race that is taken place in the Punnamada Lake in Alappuzha of Kerala. And the history behind the event is that snake boat race was conducted when Prime Minister Jawaharlal Nehru visited this place. It is a celebration. It is identified as the celebration of the visit of Prime Minister Jawaharlal Nehru, and on behalf of the our Prime Minister, the name Nehru Trophy that was given. So in this way, the Kerala or Kerala tourism that is enriched by boat races and festival in the lakes, and some of the festivals or boat lake festivals are connected with the temples, and some have secular nature like that of the Nehru Trophy. And coming down, we have to study about some of the important festivals of Kerala after making a brief overview on the boat races. Now we have to make an overview of the festivals of Kerala. One that is Thrissur Puram, that is very familiar to you. Tekinkad Maidanam, then again Parmekav Temple, all that is very familiar. And when the entire land is hot, the month of April,
there is a flocking of large number of people into the Tekinkad Maidanam for the celebration of the festival of the Parmekav Devi. Vadakunnatha temple, that is the central temple of the Thrissur Puram, and Thrissur Puram that attained a secular character when Shaktan Tamburan declared it is the festival of Cochin. So the Thrissur Puram is the most famous of the all Puram festivals and has been celebrated for over 2 centuries now. The festival that is colored by a beautiful procession. The procession that is organized by various small temples around the central temple, Vadakunnatha temple. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപൂരങ്ങളാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി നടക്കുന്ന ചെറുപൂരങ്ങൾ, അതായത് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായിട്ട് വരുന്നത്. വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം, അതിനു ചുറ്റുമായി കിടക്കുന്ന തേക്കിൻകാട് മൈതാനം. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഉത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഘോഷയാത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ദി എലിഫന്റ്സ് ആൻഡ് കുടമാറ്റം, ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് എലിഫന്റ്സ് ആൻഡ് കുടമാറ്റം ആൻഡ് ഫയർ വർക്സ്, വളരെ മനോഹരമായ വെടിക്കെട്ട്, അതുപോലെ പിന്നെ ആനകളുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ഇതൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണീയതയായിട്ട് മാറ്റുന്നു. And Thrissur Puram is celebrated in the month of Madam, that is in the month of April, and which falls in the April-May months. We already make a reference. And Thrissur Puram or Purams, as basically in Kerala, the Purams are basically connected with the worship of the Devi, worship of Devi and Shastra or Shiva. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ദേവി പൂജയുടെയും ശാസ്ത്ര പൂജയുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പൂരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. തൃശ്ശൂർ പൂരവും പാർമേക്കാവ് ഭഗവതിക്കും അതുപോലെ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ശിവനും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരം അതിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി മെയിൻ ഡയറ്റി ഓഫ് ദി പൂരം, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ശിവ അറ്റ് ശ്രീ വടക്കുംനാഥ ടെമ്പിൾ. And again some Devi temples that is at Paramekavu and Tiruvambadi. ഈ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആണ് കുടമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കുടമാറ്റത്തില് അതുപോലെ വെടിക്കെട്ടില് പ്രധാനമായും 2 വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് പാർമേക്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവും പാർമേക്കാവ് ദേവി ക്ഷേത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും, 2 തിരുവമ്പാടി ദേവി ക്ഷേത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളും മത്സരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന തൃശ്ശൂർ പൂരത്തെ വളരെ വാശിയേറിയതും വളരെ ആകർഷണീയമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. We make a reference about the Cherupurams that provide much color and beauty to the Thrissur Puram. And the festival was, as we already make a reference, that the festival was introduced by Shaktan Tampuran, the Maharaja of Cochin. And Puram festival is celebrated by 2 rival groups representing the 2 divisions of Thrissur, Parmekavu and Tiruvambadi, that we make a reference. And each group, that means Parmekavu and Tiruvambadi, allowed to display a maximum of 15 elephants. 15 elephants on the side of Parmekavu and 15 elephants on the side of Tiruvambadi. And there is a display of the umbrellas, and that is popularly known as Kudamatam. And there is much spirit, fighting spirit, healthy competition between Parmekavu and Tiruvambadi, and they were displaying the umbrella on elephants, and that provide much attraction to Thrissur Puram, and that is viewed and visited by large number of tourists all part of the world. And the procession of the Tiruvambadi Puram to the grounds of the Vadakunnatha temple and back is not only important but also quiet and living with the marvelous and enchanting effect of the Panchavadyam. So Panchavadyam
and Elanitharavadhyam, that is a very important part of the Thrissur Puram. And another important festival, Bharani festival, most important one is that of Kodungalur Bharani. Kodungalur Bharani, that is another important festival of Kerala that is celebrated in the honor of snowy past of Kodungalur. You understand the importance of Kodungalur before the emergence of Kochi as the important port city of Kerala. Kodungalur that became a central zone or a trading zone of Kerala, trade hub of Kerala, that was attracted by large number of traders from all part of the world. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേ കേരളത്തിന്റെ വ്യാപാര അധിനിവേശ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളെ ലോക വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന, തൃശ്ശൂരിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖമായിരുന്നു. കേരളത്തിലുടനീളം നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് കൊച്ചി നമ്മുടെ വലിയൊരു തുറമുഖമായി മാറുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫലഭൂഷ്ടപരമായ മേഖലയാണ്, കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ മേഖലയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി സെറിമണി ഓഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി മാർക്സ് ദി ബർത്ത് ഓഫ് ഭദ്രകാളി, ഹു വാസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ബോൺ from the third eye of Shiva. As myth would have it, Bhadragali went on killed to Don Dariga. നമ്മൾ പറയുന്ന പിന്നെ ദാരിക വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്, ഈ ഒരു ഐതിഹ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി നടക്കുന്നത്. And you already know the festival that attracts these thousands of devotees every year. All of Kerala with other states, South India, waits for the month of Meenam, March, April every year for the festival. This is the best time to have a visit to God's own country. So, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി, ഭരണിപ്പാട്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന അവിടെയുള്ള ഉത്സവത്തിന്റെ അട്രാക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. With the mark respect to the southwest part of Kodungalur, the whole Kerala gears up for the Kodungalur Bharani in Kerala. And festival is attended by thousands of devotees that we already make a reference. And last part of the tourism potential of Kerala, we have a brief reference about the Musiris Heritage Project. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മുസിരീസ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുതിയ പഠനങ്ങൾ. മുസിരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. പൊതുവെ പറയുന്നത് മുസിരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കേരള കൗൺസിൽ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുസിരീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാചീന കേരളത്തിന്റെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യത്തെ മുസിരീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പട്ടണം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര ബന്ധത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വലിയ എക്സ്കവേഷൻ, ഉദ്ഖനനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മുസിരീസ് ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So the Musiris Heritage Project that is initiated by Kerala Council for Historical Research. The intention of Musiris Heritage Project is to recover the ancient past of Kerala, especially the study of the trade relations of Kerala in connection with the Musiris. There is an argument that Musiris, that is present Kodungalur, and that is known as Pattanam. So in this way, you know the arrival of the Christianity in Kerala, St. Thomas, who became the first Christian who came to Kerala. It is argued that St. Thomas came to Kerala through Musiris. So we attained a knowledge on the tourism potential of Kerala with the presence of hill stations or geographical beauty, rivers, palaces, temples, boat races, festivals. So in this way, Kerala is emerging as one of the important tourism potential areas of the world, and Kerala as a God's own country that is contributing to the overall economical growth of our state
and these things, so the cultural elements along with natural beauty that provide much importance to Kerala as a tourism potential site.